Jai Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jai Radha Madhava Kunda Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Vrajadana Randana Yashodanandana Vrajadana Randana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Madhava Kunda Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Vrajadana Randana Yashodanandana Vrajadana Randana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Jai Radha Madhava Kunda Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jayam Vishupad Paramahamsa Tri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simad, His Divine Grace, Srila Bhakti Charan Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON Devotee Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prince Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dham Ki Sri Dwarka Dham Ki Sri Jagannath Puri Dham Ki Sri Navadip Mayapur Dham Ki Sri Mayapur Chandradev Mandir Ki Gangamayi Jamunamayi Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Shri Gunita Ki Jai Shri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Sri Radha Madhava Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gouranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jita Parakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Cha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Kanamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Vipasindhu Vyaevacha Patitanam Pamalebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest,
Let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within our heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukam karoti vasalam pagon langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki. So we would like to begin by welcoming everyone to this special event today. Jadi kita akan mulai dengan menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada para penyembah yang hadir pada acara yang sangat spesial siang hari ini. Actually, I just arrived in Bali like 2 days ago, and Krishna does wonderful things naturally. Yesterday there was already a very
wonderful planned event celebrating the 24th anniversary of the installation of Sri Radha Rasheshwara. Yeah. Jadi Maharaj merasa sangat beruntung meskipun beliau baru saja hadir 2 hari yang lalu di Bali, namun beliau telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai festival. Kemarin beliau telah mengikuti festival hari ulang tahun instalasi arca di Sri Radha Rasheshwara yang ke-24. Jai Sri Radha Rasheshwari ki jai. And today is another festival. Dan hari ini adalah festival yang lain lagi. Yeah, festival. Actually, Krishna consciousness is filled with so many festivals. Jadi sebenarnya kesadaran Krishna ini dipenuhi dengan berbagai festival. Generally, sannyasis don't attend marriage ceremonies. Generally. Umumnya sannyasi tidak menghadiri acara pernikahan. But in our Krishna consciousness movement, as demonstrated by Srila Prabhupada, he himself, as we know, in the early days was conducting marriage ceremonies. Namun sebagai masyarakat kesadaran Krishna ini yang didirikan oleh Srila Prabhupada, di mana beliau sendiri pada zaman awal-awal tersebut yang bahkan menyelenggarakan upacara pernikahan tersebut. Because in Krishna consciousness, whatever it is that we are doing, ultimately we are doing for Krishna. Karena dalam kesadaran Krishna ini, apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun itu, pada akhirnya kita persembahkan kepada Sri Krishna. And therefore we have various what we call samskaras, which are purificatory ceremonies whereby one goes through life by taking on different steps or making different changes in one's life. Dan untuk itulah dalam kesadaran Krishna ini kita memiliki upacara-upacara samskara yang mana dalam kehidupan kita melalui berbagai macam tahapan-tahapan yang merupakan lembaran-lembaran kehidupan yang harus kita jalani. Those who are fortunate to come in contact with the knowledge from Vedic literatures, Vedic teachings, Vedic culture, we come to know, we come to understand that actually this human form of life is meant to be very nicely, properly utilized. Yeah. Dalam pengetahuan Weda, bagi mereka yang mendapatkan keberuntungan untuk mempelajari pengetahuan Weda ini, maka mereka akan mengetahui bahwa tujuan kehidupan sebagai manusia adalah untuk dimaksudkan untuk menggunakannya dalam usaha untuk mengembangkan diri dalam kesadaran Krishna ini. We come to know, of course, from the Bhagavad Gita how this very human form of life that we all have, all of us who are sitting here for this ceremony, is achieved after a very, very long process. Dan di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bagaimana kehidupan sebagai manusia ini baru bisa diperoleh setelah memperoleh kehidupan yang berjuta-juta kali, artinya begitu panjang baru kita mendapatkan kelahiran demi kelahiran dan lahir sebagai manusia. Bahunam janmanam manti gyanabam mam prapadite vasudeva sarvamiti samahatma sudolabha. Lord Krishna explained in the Bhagavad Gita that it is after many, many such opportunities of gaining human form of life that one finally gets an opportunity to understand Vasudeva or Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Dan diuraikan di sana dalam sloka tersebut bagaimana seseorang yang telah menjalani kehidupan demi kehidupan setelah mengarungi berbagai kehidupan dan kelahiran itu, barulah pada akhirnya ketika dia beruntung, dia akan bisa mengetahui tentang Vasudeva sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Which means that actually whatever we do, whatever activities we perform, whatever project we undertake, all of those are meant to be
directly and intimately connected with Krishna. Itu bermakna bahwa apapun yang kita lakukan, misi apapun yang kita sedang jalankan, ataupun kegiatan apapun yang kita inginkan dan kita maksudkan dan kita lakukan, secara langsung itu hendaknya digunakan dalam wujud pelayanan kepada Sri Krishna. Especially the institution of marriage, we call in Sanskrit Grihastha Ashram, one of the 4 ashrams within the system of Varna and Ashrama, is considered, as we know, sacred in the Vedic culture. Dan khususnya tahapan kehidupan grihasta ataupun berkeluarga ini itu adalah suatu tahapan yang sangat penting sebagai salah satu bagian dari warna asrama dalam budaya Weda. And we know from the teachings of our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada, that householder life, especially in our modern day society, it is extremely important for our devotees to actually show by example what is meant to be ideal family life. Dan telah diuraikan dalam ajaran-ajaran Srila Prabhupada, bagaimanakah kehidupan berkeluarga itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga melahirkan kehidupan berkeluarga yang ideal. In the 7th canto of the Bhagavatam, this will end up being a Bhagavatam class actually. Normally we have Bhagavatam class early in the morning, but we can have Bhagavatam class anytime actually. So, in the 7th canto of the Bhagavatam, Srila Narada Muni, one of the foremost authorities on Dharma, gives many wonderful instructions. Dan uraian ini khususnya dibahas dalam skanda 7 dalam Srimad Bhagavatam, di mana Sri Narada Muni menguraikan mengenai dharma yang sangat penting untuk dipahami. Srila Narada Muni is one of the 12 acharyas, or we say mahajans, 12 mahajans, 12 authorities on the principles of dharma. Dan Narada Muni sendiri adalah salah satu dari 12 acarya yang kita kenal sebagai mahajana, yang merupakan otoritas dalam pengetahuan kesadaran Krishna ini. And he actually speaks throughout 5 chapters, 5 chapters, 11 to 15, the last 5 chapters of that canto, canto 7, is actually the discourse of Narada Muni on the subject matter, especially related to householder life. Dan beliau menguraikan dalam skanda ke-7, khususnya 5 bab dari bab 11 hingga bab 15, 5 bab terakhir dari skanda 7 ini, secara khusus Narada Muni menguraikan mengenai kehidupan dan apa yang menjadi makna dan tujuannya. I don't know if this has been established as a standard or not, but food for thought, I would say. Anyone before sitting in the fire jagya should read those 5 chapters. Maybe should be tested on those 5 chapters. Di mana mungkin tidak tahu apakah ini sudah menjadi standar ataupun tidak. Jadi semestinya mereka yang mau melakukan yagya ataupun siap berani untuk berada di depan api yagya, dites, diuji apakah dia sudah mempelajari 5 bab dari skanda 7 ini. Because one of those chapters is called Ideal Family Life. Dan salah satu bab dari skanda 7 tersebut berjudul kehidupan ideal, kehidupan berkeluarga yang ideal. There is such a thing as ideal family life. Jadi ada suatu kehidupan yang seperti demikian, kehidupan berkeluarga yang ideal. So one of the important verses in the 11th chapter given by Narada Muni is as follows: Dharma mulam hi bhagavan sarva vedamayo harihi smritam chata vidam rajan yena chatma prasidati. Which means you don't know Sanskrit? Dharma mulam hi bhagavan. Mulam, the essence, the root of dharma is to know Bhagavan, means Krishna.
Jadi uraian tadi artinya yang pertama adalah bahwa esensi dari semua dharma adalah dimaksudkan untuk mengetahui Sri Krishna. Dharma mulam hi Bhagavan sarva vedamayo harihi. Sarva Veda. All the Vedic literatures, they point to that same goal of Hari. All the Vedic literatures are meant to bring us to the lotus feet of Hari. Dan semua uraian Weda mengantarkan kita menuju titik yang sama, yakni Sri Hari sendiri. Then Smritam Chatabidam Rajan, Narada Muni speaking to Yudhishthira Maharaj, and he's telling him, Smritam Chatabidam Rajan, the perfection of those who are devotees, those who properly utilize this human form of life, Smriti is to remember that goal of life. Yeah. Dan Narada Muni pada saat tersebut berbicara kepada Maharaj Yudhishthira, beliau berkata bahwa kesempurnaan bagi mereka yang menekuni ini adalah ketika mereka mampu mengingat Tuhan. Smritam cha tadidam rajan yena satma prasidati. If one does this, then all of one's necessities of life, be they material, emotional, social, or spiritual, all of one's needs will be nicely met. Yeah. Dan ketika mereka melakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, maka disebutkan bahwa segala kebutuhan yang mereka miliki akan dipenuhi secara langsung. Yes. So we all know how we are living in Kali Yuga, in this 21st century, where actually, especially the family nucleus, the concept of family life is very severely threatened, is being destroyed actually under our very eyes. Dan kita telah menyadari kita hidup pada zaman Kali Yuga di abad ke-21 ini, di mana dengan perkembangan zaman, inti dan makna hakikat dari kehidupan sebagai berkeluarga itu mulai mengalami kehancuran. Because society in general is not knowing about the principles of dharma. Therefore, we have created a situation which is described in our shastra as Varna Sankara. Karena para masyarakat berkeluarga kini tidak mengetahui esensi dari dharma dalam berkehidupan, sehingga mereka hanya menghasilkan mereka keturunan yang dikenal sebagai Varna Sankara. Varna Sankara means a society where there are no rules and regulations. Everything goes. Varna Sankara artinya masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti adanya aturan dan peraturan, semuanya dilakukan semaunya saja. No need to follow any rules and regulations, no need to follow any principles. We can do as we like. Tidak perlu mengetahui, mengikuti aturan dan peraturan, tidak perlu mengetahui ataupun mengikuti prinsip-prinsip apapun. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan secara bebas. This is the philosophy of you're okay, I'm okay, everything is okay. Filosofis ini, Anda bahagia, saya bahagia, kita semua berbahagia. Even though people are engaged in the most abominable activities, most destructive activities, the philosophy goes on because that is the modern way of thinking. Everything is okay. Meskipun seseorang melakukan suatu hal yang sangat menjijikkan ataupun sangat terlarang dan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa penuh dengan kejahatan, tapi karena itu dibiarkan sedemikian rupa, semua orang menerimanya dan tidak menggugurnya. And if we look at the context of householder life or married life, we have a situation where, especially in America always wants to be number one. So they are number one actually in having probably one of the highest percentage of
what is it, divorce and separation in family life, yeah. They are having the highest percentage of divorce, of separation. Actually, people don't even bother getting married nowadays. It's, it's too complicated. It just lives together. Yeah. Dan khususnya di Amerika, di mana mereka ingin untuk menjadi yang nomor satu di semua bidang. Di Amerika kita telah mengetahui bagaimana Amerika itu menjadi negara nomor satu dengan tingkat perpisahan ataupun tingkat perceraian dalam berkeluarga, dan kini mereka tidak peduli lagi apakah mereka berkeluarga ataupun tidak. Mereka tinggal satu sama lain dan hidup secara bebas. And the result of this mentality, the result of thinking in this way has resulted in the following situation, that it is estimated, you can check the statistics later on, it is estimated that 50% of the children born today, they don't know who their father is. They don't know who their parents are. Dan sebagai hasil dari kegiatan yang berdosa seperti itu, bahkan berdasarkan statistik menunjukkan hampir 50% dari anak-anak di sana, mereka bahkan tidak mengetahui siapakah orang tua kandungnya, siapakah ayahnya ataupun siapakah orang tuanya. Children, actually, we should know, children to be properly raised, to get the needed emotional support, psychological support, material support, etc. They need a mother and father. They need both parents. Yeah. Jadi dalam berkehidupan sebagai seorang anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa, kebutuhan mereka sangatlah besar untuk adanya sosok orang tua di sana. So Vedic culture, of course, glorifies and gives maximum support to the institution of married life or householder life, we call grihastha life. Yeah. Dan pengetahuan dan budaya Weda ini sepenuhnya mendukung dan benar-benar menitik beratkan pada kehidupan grihastha ataupun kehidupan berkeluarga ini yang dijalankan dengan baik dan benar. There are two terms in the Vedic culture. I'm sure most of our devotees are familiar. Grihastha. We generally talk about grihastha, but there is the other, maybe more prominent position of grihamedi. There's a big difference between grihastha and grihamedi. Grihamedi means one who is actually not understanding the primary goal and purpose of householder life. Yeah. Dan ada dua terminologi di sini atau istilah di sini yang sangat dominan untuk diketahui. Yang pertama grihastha, yang merupakan kehidupan berkeluarga yang ideal, dan satunya lagi yang merupakan terminologi di mana mayoritas berada dalam posisi ini disebut sebagai grihamedi, di mana mereka tidak melakukan kehidupan berkeluarga sesuai dengan anjuran kitab suci. Yeah. Grihamedi means one who is simply self-centered, centered on satisfying to the maximum one's material desires, one's material senses. Yeah. Dalam kehidupan grihamedi itu artinya bahwa dalam berkeluarga itu mereka hanya memusatkan kehidupannya untuk bisa memenuhi keinginan indrianya semata, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya secara keseluruhan. So Vedic culture actually prepares one, trains one to actually understand and to live what is called a life of grihastha, whereby both individuals, husband and wife, are focused on advancing in Krishna consciousness and supporting one another to make progress in spiritual life. Dan kehidupan berkeluarga berdasarkan budaya Weda sebenarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan dan membawa suami istri itu untuk bersama-sama maju dalam kerohanian ataupun saling mendukung dalam proses maju dalam kerohaniannya masing-masing. When I first heard the word in Indonesia, Swami Istri, naturally it's a common expression in India. Yeah, Swami Istri, husband and wife. Prabhupada made a very interesting statement
very important statement in one of the purports of the Bhagavatam. I'll tell you. Dan ketika Maharaj mendengar istilah suami istri ini, Maharaj Srila Prabhupada juga mengucapkan mengenai hal itu, di mana Srila Prabhupada juga memberikan penjelasan yang sangat penting mengenai hubungan suami istri ini dalam Srimad Bhagavatam. If one is fortunate to have two things happen to him in his life, then he's practically guaranteed to go back home, back to Godhead. Jadi beliau menyebutkan, jika seseorang mampu mewujudkan dua hal yang terjadi dalam kehidupannya, maka dia akan secara langsung bisa kembali pulang kepada Tuhan, pulang ke dunia rohani. So Srila Prabhupada said the first, if one is fortunate to be born in a Vaishnava family, if one is fortunate to have parents who are devotees of Krishna, then that child born in that family practically is guaranteed to go back home, back to Godhead. Jadi yang pertama, Srila Prabhupada menyebutkan jika seseorang lahir dalam keluarga Vaishnava, maka disebutkan bahwa mereka secara langsung dijamin untuk bisa pulang kembali ke dunia rohani. Srila Prabhupada was making reference to his spiritual master, how he was born. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born in a Vaishnava family, his father being Srila Bhakti Vinod Thakur. And also Srila Prabhupada himself was telling, by Krishna's mercy, I also had the opportunity to be born in a Vaishnava family. Yeah. Dan terkait dengan hal itu, Srila Prabhupada mengutip bagaimana Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, guru kerohanian beliau, yang juga lahir dari keluarga Vaishnava, di mana ayahnya adalah Srila Bhakti Vinod Thakur, dan Srila Prabhupada sendiri juga lahir dalam keluarga Vaishnava. And the second most important activity or second thing which can happen, especially if one is born in a Vaishnava family, if one is fortunate to take shelter of a bona fide spiritual master, then one is practically guaranteed to go back home, back to Godhead. Dan yang kedua disebutkan bahwa ketika seseorang beruntung untuk bisa berlindung pada kaki Padma seorang guru kerohanian, maka dia juga dijamin untuk bisa pulang kembali ke dunia rohani. So those who are just like our two devotees today, it is their special Jagya, our Vaishnava Jagya for householders. They are getting this opportunity to actually knowing about Krishna consciousness, to beget Krishna conscious children, to attract by following the various samskaras that are recommended in the Shastra, to attract such souls, living entities, who want to take shelter in such a family. Dan mereka yang memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan yagya Vaishnava ini sebagai berkeluarga seperti itu, maka mereka mendapatkan kesempatan untuk menarik roh-roh yang agung untuk hadir di keluarganya sebagai keturunannya, di mana roh-roh yang agung itu sebenarnya telah menantikan untuk bisa masuk ke dalam keluarga dari seorang Vaishnava. Because parents, once they beget children, our Vedic culture is teaching that the parents, both mother and father, they are the first gurus, they are the first teachers actually for their children. Dan berdasarkan budaya Weda, orang tua, baik itu ayah maupun ibu, disebutkan adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya. So in this way, actually, Srila Prabhupada in the early days, whenever there would be, I'm sure many of you have seen some videos, Prabhupada, during Guru Puja, so many householders, mostly householders, they would be there with their small babies, little children. Prabhupada would be giving out cookies at the end. And Prabhupada would tell, he would explain to his early disciples, these children, they're not ordinary children. They are getting the opportunity to be born
in Vaishnava families, and you as parents have this most important duty, responsibility to raise them as Krishna conscious children. Dan ketika kita melihat video-video bagaimana para penyembah di awal melakukan guru puja, dan pada saat itu kemudian ada keluarga yang menggendong seorang bayi meminta prasad dari Srila Prabhupada. Pada saat itu Srila Prabhupada akan berkata kepada keluarga itu bahwa bayi ini bukanlah sosok roh yang biasa saja, tapi dia adalah seorang roh yang agung yang muncul dalam keluarga ini, dan kalian sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk bisa membantu sang jiwa ini untuk maju dan kembali kepada Sri Krishna. Srila Prabhupada actually understood that in the present context of our 20th at that time and now 21st century, where society is very much degraded, Srila Prabhupada had great hope and great expectation that our householders especially, by being properly trained in Krishna consciousness, that they would be responsible to beget Krishna conscious children so that they can be raised and become very nice devotees, and some of them very eventually powerful preachers of Krishna consciousness. Dan Srila Prabhupada bahkan pada saat zaman beliau pada saat itu, di mana beliau berada di abad ke-20 dan kini abad ke-21, beliau memiliki perhatian dan concern yang begitu besar bagaimana nantinya para grihasta memiliki putra-putra keturunan ataupun putri yang lainnya yang bisa menjadi seorang penyembah yang baik untuk bisa melanjutkan misi pengajaran kesadaran Krishna ini. And of course we know in the Vedic culture how householder life, when one enters family life, when one gets married, one knows that it is only for a short period of time. It is not, eternal love. We will be together forever and forever. Dan kita juga semestinya menyadari bahwa kehidupan berumah tangga, berkeluarga ini hanyalah sementara. Jadi bukanlah seperti apa yang disebutkan oleh orang-orang cinta sejati yang kekal seperti itu. Yes. So marriage life actually is a phase. It is a particular period in one's life, generally between the age of 20, 25 to 50. After which, when children are born, when children are properly raised in Krishna consciousness, one is meant to give up family life. Yeah. Dan sebenarnya kehidupan berkeluarga ini adalah suatu bagian fase dari kehidupan yang dilakukan pada usia 20, 25 sampai dengan 50 tahun, di mana ketika anak-anak yang dimilikinya telah dewasa dan bisa tumbuh dengan baik dalam kesadaran Krishna, maka dia harus memasuki fase selanjutnya. Yes, it is described in our Shastra, householder life is a temporary, regulated license for sense gratification. Dan dalam Shastra diuraikan bahwa kehidupan berkeluarga itu adalah suatu lisensi khusus untuk melakukan pemenuhan indria-indria. Yeah, because actually we know in Vedic culture, brahmachari life, vanaprastha life, and sannyas life aims at totally putting an end to sense gratification. Yeah. Dan kita mengetahui bagaimana kehidupan brahmachari, vanaprastha, dan sannyasi sepenuhnya melawan kenikmatan indria-indria tersebut, pemenuhan indria-indria. Because the more we engage in activities of material sense gratification, the more difficult it is to actually develop our Krishna consciousness. Karena semakin kita menyibukkan diri dalam kegiatan pemenuhan keinginan indria-indria itu, maka kita akan semakin sulit untuk bisa maju dalam kehidupan berkesadaran Krishna. Therefore, one of our foremost acharyas, Srila Rupa Goswami, in the most important book called Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion,
speaks about or explains about 3 types of happiness that one can experience. Yeah. Dan untuk itulah kemudian Sila Rupa Goswami dalam karya beliau yang sangat penting, yakni Lautan Manisnya Rasa Bakti, beliau telah menuliskan 3 tingkatan dari kebahagiaan. The vast majority of people in the material world are caught up, only know about one type of happiness, and that is called material happiness. Dan hampir sebagian besar masyarakat hanya mengetahui dan hanya menyibukkan diri dalam satu jenis kebahagiaan yang mungkin dikenal sebagai kehidupan atau kebahagiaan material. Material happiness is available actually to all different species of life, and it is summarized in the activities of eating, sleeping, mating, and defending, isn't it? Dan kehidupan ataupun kebahagiaan material sebenarnya tersedia bagi seluruh jenis kehidupan, termasuk kehidupan binatang, yang hanya dimaksudkan untuk atau dihabiskan untuk makan, tidur, berketurunan, dan juga membela diri. In other words, our acharyas explain that actually when we are simply after material, so-called material happiness, that same material happiness is what the animals and other species of life are also trying to enjoy. Dan para acarya juga menjelaskan bagaimana ketika kita hanya mengejar kebahagiaan seperti itu sebenarnya hanyalah kebahagiaan yang juga bisa diperoleh dalam jenis kehidupan selain manusia ataupun kehidupan binatang sekalipun. But the human form of life is meant to bring us to a higher standard, a higher level of understanding, a higher level of consciousness. Namun kehidupan sebagai manusia dimaksudkan untuk mengangkat kegiatan kita pada kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada kesadaran yang lebih tinggi. Actually, it is only in the human form of life that we have the opportunity to actually experience a type of happiness which is above this temporary, transient, material happiness. Dan hanya dengan memiliki kehidupan sebagai seorang manusia, kita bisa berada atau mencapai kebahagiaan yang melampaui kehidupan ataupun kebahagiaan material tersebut. So there are 2 types of happiness that are described actually by Srila Rupa Goswami that are higher than ordinary material happiness. Dan berdasarkan uraian Srila Rupa Goswami tadi, ada 2 kebahagiaan yang di atas kebahagiaan material tadi. And one is referred to as spiritual happiness. Dan salah satunya dikenal sebagai kehidupan kebahagiaan spiritual. Spiritual happiness when we begin to know, to understand that we're not this body, but we are spirit soul. Jadi kebahagiaan spiritual ini dimulai ketika kita menyadari bahwa diri kita bukanlah badan, melainkan diri kita adalah sang jiwa ataupun sang roh. Yes. But that is not the highest level of happiness. Dan itu meskipun demikian bukanlah tingkatan kebahagiaan yang tertinggi. Yes. There is a higher level of happiness, which is especially the subject matter of the particular book we are mentioning, Nectar Devotion, which is the subject matter of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and that is called devotional happiness. Yeah. Dan kebahagiaan yang tertinggi itu yang merupakan topik utama dari buku Lautan Manisnya Rasa Bakti ataupun juga topik utama dari Srimad Bhagavad Gita adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan melaksanakan pengabdian bakti. So this devotional happiness, that is completely on another level. That devotional happiness is only possible to be experienced when we establish a personal relationship between ourselves and the Supreme Lord. Yeah. Dan kebahagiaan dalam pelayanan bakti itu melampaui sebagaimana kebahagiaan lainnya. Dan kebahagiaan dalam pelayanan bakti ini hanya bisa kita peroleh ketika kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan sendiri. Yes. So that is even within householder life, unless those who are entering householder life or those who are already situated in householder life,
Unless we develop this understanding or this consciousness, then Grihastha life will generally not be Grihastha life. Dan dalam kedudukan ini, ketika mereka masuk ke dalam kehidupan berkeluarga sebagai grihasta, jika tidak mereka menyadari mengenai dan melakukan kegiatan-kegiatan yang didasarkan atas kebahagiaan yang tertinggi ini, maka meskipun mereka melakukan atau masuk ke dalam kehidupan grihasta, mereka tidak akan mungkin menjadi grihasta yang sebenarnya. Yes. So Srila Prabhupada in this way gave us many important instructions, and he showed by personal example also that after being married for some time, one should give up family life and especially focus primarily on advancing in Krishna consciousness. Dan Srila Prabhupada beliau memberikan contoh secara langsung, di mana beliau pun juga memulai kehidupan beliau sebagai seorang grihasta dan pada akhirnya semakin maju dan berkembang dalam kehidupan bersaudara Krishnanya. Yeah. In America, after when Prabhupada went to America, sometimes he would tell the devotees, because devotees came to know that Prabhupada was, before taking sannyas, he was a grihasta, and Prabhupada would say sometimes. Prabhupada had very open discussions in the early days. Sometimes I think about my wife. Prabhupada would say. Dan Srila Prabhupada pada zaman-zaman awal itu, ketika beliau berdiskusi dengan muridnya, beliau berdiskusi sangat terbuka dengan muridnya karena beliau pun juga menjalani kehidupan grihasta sebelumnya. Beliau menyebutkan bahwa terkadang saya ingat kepada istri saya. Yeah. But then Prabhupada he qualified his statement by saying, although sometimes the thought of my wife comes, I don't concentrate. I don't stop and meditate on my previous life because it is natural due to our life experience. Different memories of our previous activities will be there. So in other words, whether one takes the sannyas ashram or even within grihastha ashram, one should try to basically focus on the primary goal and objective of life, which is to engage in devotional service to Krishna. Dan Srila Prabhupada kemudian melanjutkan untuk bisa mengembalikan kembali bahwa meskipun terkadang beliau ingat kepada istrinya, namun beliau tidak bermeditasi ataupun memusatkan pikirannya, beliau mengalihkan pikirannya dari ingatan tersebut. Karena itulah yang merupakan tujuan dari kehidupan berkeluarga ini, bagaimana pada akhirnya kita bisa menggunakan segala keadaan kita, segala kecerdasan dan segalanya untuk bisa memusatkan kembali kepada Sri Krishna, menyibukkan diri kita dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna. So maybe to summarize here and bring this to an end, primary goal and objective for devotees who enter into household life is actually to help one another, to individually and together as a couple to progress in spiritual life. Yeah. Dan sebagai ringkasan dan kesimpulan dalam kelas ini, bahwa tujuan utama dalam berkehidupan keluarga adalah untuk membantu satu sama lain, menyemangatkan satu sama lain dalam mencapai kehidupan sebagai seorang penyembah dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna. In addition to helping one another to advance in spiritual life, this is a very unique opportunity based on our level of Krishna consciousness to actually attract living entities who will be more inclined to become devotees. Dan selain berusaha untuk membantu satu sama lain dalam kehidupan bakti ini, kehidupan berkeluarga juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bisa menarik roh-roh yang agung yang berkenan untuk melanjutkan kehidupan kesadaran Krishnaya sebagai keturunan dalam keluarga tersebut. One time Srila Prabhupada was mentioning how we are presently
we should never forget. We are presently getting this very unique opportunity to be part of the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan Srila Prabhupada juga menguraikan bahwa kita kini menjadi suatu kesempatan yang sangat beruntung untuk menjadi bagian dalam gerakan Sankirtan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ini. Which is something very, very rare that comes also, just like Krishna comes once in the day of Brahma, and Lord Chaitanya Mahaprabhu also comes immediately after once in a day of Lord Brahma. Yang mana kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang sangat langka. Seperti halnya Sri Krishna yang hanya muncul sekali dalam satu hari dari Dewa Brahma. Begitulah Sri Chaitanya Mahaprabhu juga hanya muncul sekali dalam sehari Dewa Brahma. So Srila Prabhupada was explaining the demigods in the heavenly planets, they know that something is going on this planet now. And they are actually, Prabhupada used to explain, they are waiting in line to actually be born in devotee families. Dan disebutkan bagaimana karena kesempatan itu sangat langka, sebenarnya para dewa-dewa mereka sebenarnya mengantri, mereka menunggu kesempatan untuk bisa turun dan lahir di dalam keluarga dari para penyembah. There are two types of living entities in the material world, which are described in the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, the divine and the demoniac. Dan disebutkan juga dalam Bhagavad Gita ada dua jenis dari makhluk hidup, asura dan sura. Yes. So devotee householders, they have this opportunity to attract those souls which are divinely inclined, so that they can become ideal devotees and help actually in propagating the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Oleh karena itu kehidupan berkeluarga ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menarik roh-roh yang agung ini untuk bisa masuk dalam keluarga tadi dan melanjutkan baktinya dan membantu dalam misi saudara Krishna ini. Yes. So may Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and Shri Gauranitai, and all of the assembled Vaishnavas give their full blessings to the couple who are having this jagya today. Yeah. Dan semoga Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani, Sri Gauranitai, dan para penyembah yang hadir pada siang hari ini memberikan karunia kepada pasangan yang akan melakukan yagya pada siang hari ini. Yes, and the success actually, although there will always be challenges even within devotee couples, the success, our ability to actually come out successfully, is very much based on how strongly we are taking these instructions that are given in our Shastra, that are given by our Acharyas. If one remains strong in Krishna consciousness, then one can come out very successfully, and in this way be ideal as a husband, be ideal as a wife. And when there's ideal husband and ideal wife, there is all likelihood that there will be ideal children also. Dan keberhasilan dari kehidupan berkeluarga ini semata-mata berdasar pada sebagaimana atau seberapa kuat kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran dan instruksi yang diberikan oleh guru dan juga sastra. Dan ketika mereka benar-benar berpegang teguh pada instruksi dan ajaran itu, memiliki komitmen untuk mengikutinya, maka kita berharap bisa menjadi suami yang ideal ataupun istri yang ideal, sehingga juga akan tumbuh di sana seorang anak yang ideal. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Masih ada waktu itu. Should we have a question and answer?